مساء الخير واهلا بكم الى هذه الحلقه الجديده من واشنطن اونلاين. لم تجد الجزائر مخرجا افضل من ان يطلب النظام السوري نفسه عدم دعوته الى القمه العربيه المرتقبه، وهذه سابقه لم تحصل في تاريخ العلاقات الدبلوماسيه. ولكن غياب الرئيس السوري بشار الاسد عن القمه العربيه المرتقبه في الجزائر جاء بسبب عراقيل عربيه ودوليه لاعاده التطبيع مع نظام دمشق. فلا يزال موضوع ضرب سوريا والجماعات المرتبطة بإيران على الأراضي السورية مادة دسمة وجذابة في الانتخابات الإسرائيلية، ولا تزال العلاقات العربية الإسرائيلية ذاهبة إلى تطور أكبر. فحتى لبنان الذي يسيطر حزب الله على جزء كبير من قراره السياسي يتجه إلى عقد اتفاقية ترسيم الحدود التي قد تهدئ الأوضاع بحسب مراقبين مع الجانب الإسرائيلي. فما هي الاستراتيجيات الإسرائيلية المستقبلية تجاه سوريا؟ وهل تلعب فعلا إسرائيل دور في رفض جهود التطبيع العربي والدولي مع النظام السوري؟ وهل بشار الأسد اليوم هو صدام حسين التسعينات؟ هذا ما نبحثه في حلقة اليوم من واشنطن أونلاين، وضيوفي لهذه الحلقة هما سيد دوري جولد المبعوث الإسرائيلي السابق الدائم للأمم المتحدة، سينضم إلينا من تل أبيب. ابقوا معنا لمتابعة هذه الحلقة. ورحب الآن بضيفي السيد دوري جولد المبعوث الإسرائيلي السابق إلى الأمم المتحدة. أهلا وسهلا بك سيد جولد، ودعني أبدأ بالسؤال عن سبب قلق إسرائيل اليوم من سوريا. عدم انفتاح إسرائيل على خفض التصعيد مع سوريا رغم أنها اتجهت نحو عقد عدد من اتفاقيات السلام مع الدول العربية، تتجه اليوم إلى التوصل إلى اتفاقية بشأن ترسيم الحدود مع لبنان. سمعنا من السيد لابيد يقول أن موضوع التفاهم السياسي مع الجانب اللبناني سيخفف حتى من خطر حزب الله على الأراضي الإسرائيلية. لماذا كل هذا القلق إذن من سوريا؟ Yes, you might remember about a decade ago, the Syrians began speaking about the need to create a corridor from, I should say that the Iranians began speaking about making a corridor from Iran to Iraq and from Iraq across Syria to the Mediterranean. And what we're seeing today is the implementation of that corridor. So this is a concern of the state of Israel, that Iran is building a presence in the Eastern Mediterranean. It can reinforce Hezbollah, and it can cause a great deal of trouble. سيد جولد، ما هي نوعية النشاطات التي تقوم بها جماعات مرتبطة بإيران في مواقع حيوية مثل مطار حلب الدولي ومطار دمشق الدولي، حتى يتم استهداف هذه المطارات في سوريا؟ يعني ربما حتى المواطن السوري لا يعرف ما الذي تقوم به إيران في مثل هذه المواقع، فما الذي تعرفه إسرائيل ولا يعرفه المواطن السوري؟ Well, I think what you're seeing is the Iranians putting themselves in a position for what we call power projection. And that could be creating the possibility that Iran may fire advanced ballistic missiles or drones at the state of Israel from positions that they build up in Syria on Syrian territory. هل الرئيس السوري، هل الحكومة السورية يعني تعتبر شريك للجماعات المرتبطة بإيران في مثل هذه النشاطات التي تقوم بها إيران على الأراضي السورية، أم أن سوريا لا خيار لها أصلا وإيران تتصرف كما يحلو لها في الأراضي السورية؟ I think but this is conjecture on my part. I think he sees the Iranians as a critical ally for maintaining his regime. At the same time, I'm not sure that he's completely supportive of all their activities. His father, Hafez al-Assad, was very reluctant to see the Iranians penetrate his country as fully as they are today,
in the era of Bashar al-Assad. الآن وقد مر أكثر من عامين على اتفاقية السلام الإبراهيمي، السلام الإسرائيلي الإماراتي. اليوم كيف تنظرون إلى رؤية الإمارات للعلاقة مع دمشق؟ الإمارات ترى أنه من خلال التطبيع إعادة العلاقات مع دمشق من الممكن إبعاد إيران عن المشهد. هل تؤمنون بإمكانية حدوث ذلك بالفعل؟ Look, I can speak about the UAE. I'm not sure I can speak about Syrian motivations. And, the UAE at least has its own concerns. It needs to diversify its foreign policy. And I don't believe the UAE is drawing in to make Syria a new ally of itself. But it's something we have to watch. هل تعتقد أن التوجه الإماراتي يختلف عن التوجه الإسرائيلي فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران؟ يعني إيران لديها سفير في الإمارات، وكذلك الإمارات لديها سفير في إيران، ولا نرى هذا المقدار من التوتر بين الإمارات وإيران. هل هذه نقطة خلاف بين تل أبيب وأبو ظبي؟ Well, clearly, first of all, the Iranians want a relationship with Syria, and the UAE is somewhat giving the Iranians a small piece of what they're looking for. They're not looking for relations with Israel, and we are not interested in relations with Iran. So the situations are very different. مما نسمعه اليوم من تصريحات الدبلوماسيين الغربيين، لا اتفاق يلوح في الأفق مع إيران فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. هل هذا يجعل إسرائيل تقلق أكثر من التحركات الإيرانية، نفوذ الجماعات المرتبطة بإيران تحديدا في سوريا؟ I think what Iran is seeking in the Middle East is hegemony, to be the dominant actor. And the question is, what serves that interest? An Iranian nuclear capacity would go a long way to helping Iran become that hegemonial power. So anything that helps deny Iran nuclear weapons is very important for stabilizing the entire region. أي سيناريو أفضل؟ سيناريو استمرار الوضع على ما هو عليه لا اتفاق مع إيران، أم التوصل إلى اتفاق وإن كان اتفاق ضعيف كما يوصف الاتفاق الذي تتفاوض عليه إدارة جو بايدن اليوم؟ I just don't think Iran can be trusted. I mean, there are so many cases. I actually put them together in a paper which I wrote for our center. I remember when the Iranians made deals with the Europeans. You might remember it was called the EU3. And then they, at the same time, didn't let the Europeans inspect their critical facilities that they were building. And as a result, whatever the West was finding in Iran was not the complete story. And this kind of repeated itself over and over again. In one case, the Iranians also took down about 5 or 6 buildings on one of their most sensitive facilities, and then took out lots of dirt and sand so that if it was inspected later, nothing would be found. That's not the way to build mutual trust in an arms control process. المواطن السوري وأيضا المراقب للوضع السوري يتساءل في كل مرة تقصف فيها إسرائيل الأراضي السورية، ما هو الموقف الروسي؟ روسيا لاعب مهم على الأراضي السورية، دخلت لأنها تقول تريد أن تحافظ على سيادة سوريا وسيادة الحكومة السورية، ولكن لا تتحرك روسيا في كل مرة تقصف فيها الأراضي السورية من قبل إسرائيل. هل تتجنب روسيا المواجهة مع الجانب الإسرائيلي أم أنها غير قادرة على خوض مثل هذه المواجهة الآن؟ Well, I don't think Russia wants to, confront Iran, as Iran sends in transport planes carrying advanced weapons
to Syrian territory. نسمع اليوم أيضا من المسؤولين في تركيا عن تطبيع مرتقب، إعادة مرتقبة للعلاقات مع دمشق. هل تخشون في تل أبيب من أن عودة العلاقات العربية، العلاقات التركية مع دمشق ستقوي الجماعات المرتبطة بإيران على الأراضي السورية، كونها يعني لاعب أساسي اليوم في الساحة السورية؟ Well, if Iran can expand its contacts with a variety of countries in the Middle East, at the same time maintain a robust military position in those countries, that is completely to Iran's advantage. And it's something we have to watch very carefully. I think the Turks understand who Iran is. I was in Turkey a couple of times. I was an envoy also of the Netanyahu government with the Turks. And one of the most amazing things that I revealed was that Iran was setting up positions in eastern Turkey, which would be used for conversion of Sunni Muslims to Shiism. And I can't believe that President Erdogan would condone those kind of conversions. So I think there are very strong differences between Iran and Syria, and we should be aware of them. Look, it's no secret that Iran, I should say Turkey, does not view the Kurdish presence in parts of Syria in a positive manner. But at the same time, they also see Iran in other contexts as well. That's why I mentioned that Iran is seeking to convert large numbers of Shiites across the Middle East, or large numbers of Sunnis, across the Middle East to Shiism, which is something that Turkey, as the defender of Sunni Islam, cannot tolerate. شكرا لك ضيفي السيد دوري جولد، كنت معنا من تل أبيب عبر سكايب. وختاما شكرا لكل من تابع واشنطن أونلاين، نلقاكم في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.